How cool is it to hear that, and how fantastic is it to be up there as a winner tonight? Bueno, primero de todo, bienvenido a lo grande acá. No solo ganaste, sino que Dana White, como te mencioné ahí en el video, dijo, "You're right up my alley", o sea, estás en mi calle, sos uno de los míos. Así que, ¿qué es escuchar eso, saber que Dana White habló eso de vos? Primero que nada, muchas gracias. Y nada, estoy muy emocionado, muy contento. Se los prometí en la primera entrevista en el pesaje que lo iba a hacer emocionar a Dana. Lo tengo en la cabeza y lo cumplí. Well, first of all, thank you so much. I'm still very emotional about things, very touched by what happened. Listen, in the weigh-ins, I did say that this is what I was going to do. I was going to do something to really get something out of Dana, and a promise made was a promise kept, and I got it. Is that the sort of fighting style us fans and media can expect from you going forward? Is it just all-out aggression from every fight? Ese es el estilo de pelea que podemos esperar como hinchas del UFC, así que venís así fuerte y la rompes, así desde el inicio, o sea, ¿este es tu estilo? Este es mi estilo. Les prometo que va a ser así y es más, lo voy a hacer más impresionante cada vez. That is my style. I promise that it's going to be like this, and I promise it's going to be even more impressive every single time. That's fantastic for us to hear. You're joining a division with a lot of guys who fight very aggressively. Now it's early days, you just joined the promotion, but when you look at your division, are there other aggressive fighters that you think you match up well with that we could see in the future? Bueno, estás en la categoría, bueno, primeramente de todo es buenísimo para nosotros escuchar que ese va a ser su estilo. Estás en una categoría muy competitiva, que la gente es muy agresiva y que muchos peleadores son así. ¿Algún luchador o algunos luchadores que ves que están en la misma categoría tal vez serían una buena opción para luchar con vos, para tener peleas de aquellas que van los dos y dan todo? O sea, gente ahí, ¿algún nombre se te ocurre? No, hay muchos peleadores. Los años, Fisiev me encanta cómo pelea, lo viste en Sanford, entrené con él, es muy duro, me gusta su movilidad de pierna, pero no, la verdad que cualquier oponente que me ponga al frente va a ser igual. Nada, estoy listo y estoy emocionado para la persona que me ponga al frente, me voy a preparar fuerte. I mean, I do understand that in the division, there are a lot of people. There are a lot of good people. I really like Fiziev, so I've actually trained Rafael Fiziev from Florida, and I've been able to see him there. And I like what he does. I mean, the leg movement and how he moves around. I just think it'll be a good fight. But it doesn't matter at the end of the day. You're gonna get that from me, at any rate. So whoever they put in front of me, that's what you're gonna get from me, man. Esteban, felicidades en la actuación, felicidades con el contrato. Antes de que otra cosa suceda, ¿cómo te calificas tú de 1 a 10? Obviamente ganaste por knockout, todo fantástico, pero ¿qué te diste de marca tú mismo? Esteban, first of all, congratulations on the win. Congratulations on the contract. You had the win, but how would you, being sincere with yourself, how would you rate yourself from 1 to 10, and what you saw from yourself tonight? Si me tengo que poner una calificación, me pondría un 7. No, ¿por qué? Tengo que aprender a salir más concentrado desde más temprano y no tener que recibir un golpe para poder activarme, que eso no está tan bueno, ¿no? Pero es lo que me activa el golpe. Pero yo creo que saliendo más concentrado desde el comienzo sería un mejor peleador. If I had to actually give myself a number, it would be a 7. And why? Because I think I need to learn how to be more focused to start the fights. I don't want to have to actually get hit in order to, flip that switch and start doing it, which is not a good thing. I had to get hit in order to flip the switch. If there's something that could definitely improve, it would be that. Agarraste el contrato, el jefe del UFC le encantó lo que diste, la pelea estelar.
Pero aparte de eso, Esteban, ¿qué tan importante es en esta época de arte marcial mixta poner a tu bandera en alto con todos los otros talentos que existen, desde Chito Vera, que vimos última semana, Brandon Moreno, que es campeón, y ahora vamos a incluir a usted en esa familia? You obviously won. You impressed the boss. Everything went great. You were there in the main fight of the card. But what does it mean to you to actually have the flag of the continent? So, I mean, think of what Chito Vera just did. You think of Brenda Moreno, and now we can include you. And welcome to that group. But what does it mean for you to represent that? Primero que nada, estoy muy orgulloso de poder traer los colores de mi país aquí. Latinoamérica tiene mucho talento. Somos peleadores muy duros. Nos gustan que nos crucen, que nos golpeen. Me uno a las personas que les gusta dar show. Yo creo que este pasito es un poco más de motivación a aquellas personas que la vienen luchando de abajo, más a la Argentina, que sí se puede. Como dijo Brandon, sí se puede. It is a source of pride to actually represent the colors of my country and all of the Latin American people. I mean, we have so much talent in Latin America. We like people to cross us, so we can fight them because we're going to be there. We like to put on a show, and that's what people like. And I think it sends the message to people all the way down to Latin America, especially in Argentina, that as Brandon likes to say, yes, we can. And we can, and we're going to continue to do it. En Argentina ya han habido campeones, nombres, leyendas vivientes: Sergio Martínez, Lucas Matisse, Marcos Maidana, Santiago Poncinibio. ¿Qué es más importante o será? ¿Un día retar por el título o tu legado de que te incluyan en esos nombres y la gente reconozca a ti con tu patria? From Argentina specifically, we've had Martinez, Maidana. Now we have Poncinibio still, putting on a show for people. What would be more important to you? To actually be a champion, or to have a legacy and be included in that group of people that had the longevity in this career that meant something to the sport? Obviamente, como cualquier peleador, todos queremos ser campeones del mundo y tener el título, pero yo lo que más me gustaría es tener un legado, que mi nombre se escuche fuerte, y el legado para mí es mucho más importante. Ser uno más de ellos creo que valdría mucho más que el título para mí. Obviously, every fighter wants to fight to be the champion of the world, but for some reason, for me, the legacy and that my name is remembered by people, that people know who I am, and that I was important to the sport, I think is actually, more important. I understand that, getting to a title is important, but there's something about leaving a legacy as a fighter and being remembered by that's very important to me. Finalmente, para mí, Esteban, ¿qué prefieres? ¿Debutar aquí en el Apex o en una arena como T-Mobile, Madison Square Garden, y qué pronto debemos regresar a la jaula en acción? And my last question, what would be a debut for you like? What would you prefer? To start your UFC career right here at the Apex, or maybe in an arena full of people, perhaps T-Mobile, perhaps Madison Square Garden, and a follow-up to the question, and how soon would you like to fight? La verdad que cualquier lugar me vendría bien. Lo que sí me gustaría es poder compartir cartelera con algún argentino. Pero después, cualquier lugar y el tiempo, no hay ninguno. Yo ya estoy listo, que me llamen cuando quieran. Voy a estar preparado. In fact, it doesn't matter where I would fight. Whatever they put me to fight, I will fight. And I'll get ready for that. But obviously, it would be really cool to share space in a card with someone from Argentina. So, with that said,
obviously, they can put me to fight wherever, but that would be really good if I got it. Felicidades y buena suerte con todo. Muchas gracias. Esteban, you kept your 100% finish rate. How important is that to you? Mantuviste 100% de finalización en tu vida. O sea, ¿cuánto importante es terminar peleas así? 100% de las peleas las terminaste. No es algo planeado, es algo que se da. Entreno duro, al parecer tengo manos fuertes, por lo que se ve, pero no es algo que lo planeo, sino es algo que es fluido, sale de mí y no lo busco, sino que se da. It's not something that I plan, it's something that happens. I think from the looks of it that I have a heavy hand, and it's really something that I don't look for. I work hard, and it just happens. I mean, the opportunity is there, and it's for the work. And then finally, for me, El Gringo is your nickname. Who gave that to you? Tu apodo es El Gringo. ¿Quién le dio eso? ¿Y por qué le dieron este apodo? El Gringo me dicen de muy chico, mi mamá me lo puso, pero honestamente me siento incómodo llamándome El Gringo aquí en Estados Unidos. El Gringo has been with me for quite some time. Actually, my mom gave me that nickname, so I just kind of kept it. But honestly, it feels weird to be called El Gringo here in the United States. Congratulations. Felicidades, querido.